நல்லா சீவி வச்சுருக்குறேங்க. இந்த மாதிரி சீவி நம்ம போட்டோன்னா சீக்கிரமாக நமக்கு வெந்துடும். ஒரு 5 நிமிஷத்தில் நம்ம மூடி வச்சாவே இது நமக்கு வெந்துடும். அதனால் நல்லா சீவி அது கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்க. இப்போது வாசனைக்காக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலைகள் சேர்த்துக்கலாங்க. அதையும் சேர்த்து அது கூட நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம். இப்போ நாம் ஒரு 2 நிமிஷம் இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சாவே நமக்கு இது நல்லா செட் ஆகி வெந்து கிடைக்கும். இப்போ நமக்கு தேவையான மசாலா பரோட்டா செய்கிறதுக்கான மசாலா நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுருக்கிற மாவை எடுத்து பார்க்கலாங்க. இப்போது நாம் அந்த மாவில் வந்து லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா எந்த மாதிரி அது சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ நான் அதுலேருந்து கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு உருண்டை, அதாவது ஒரு சப்பாத்தி செய்கிற அளவுக்கு மாவு எடுத்துருக்குறேங்க. அதை நம்ம சப்பாத்திக்கு நம்ம எப்படி திரட்டுவோமோ அந்த மாதிரி நல்லா திரட்டலாம். மாவு திரட்டும் போது ரொம்ப மெலிசாவும் திரட்டக்கூடாது, அதே மாதிரி ரொம்ப தடிமனாகவும் திரட்டக்கூடாது. இப்போ நம்ம திரட்டி வச்சுருக்கிற மாவில் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற மசாலாவை எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. இதை வச்சு தான் நம்ம சாப்பிடவே போகிறோம். இதுக்கு நம்ம சைடிஷ் எதுவுமே தேவையில்லை. அதனால நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவு எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நாம் அதுக்கு மேலேயே கொஞ்சம் கோதுமை மாவு போட்டு மறுபடியும் இதை நம்ம லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க. இப்போ சூடாக இருக்கிற தோசைக்கல்லை நம்ம போட்டுக்கலாங்க. இப்போது நல்லா சூடாயிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுட்டு இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக நெய் அல்லனா எண்ணெய் கொஞ்சம் தடவி விட்டுக்கலாங்க. நெய் வாசனை பிடிக்கல அப்படின்னா நம்ம வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் போட்டுக்கிட்டோன்னா இன்னும் நமக்கு நல்ல டேஸ்ட்டு கிடைக்கும். அதனால் நான் நெய் தான் சேர்த்துருக்குறேங்க. நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணணும். இப்போ நம்ம நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா மறுபுறமாக திருப்பி விட்டு மறுபடியும் நம்ம வந்து நெய் சேர்த்து நல்லா தடவி விட்டுக்கணுங்க. இப்போ பாருங்கள், அது வந்து எப்படி உப்பி வருது பாருங்கள். பூரி மாதிரி நல்லா உப்பி வரும் பாருங்கள். பூரி மாதிரி எப்படி வருதுன்னு. இதுக்கு நம்ம குறைவான ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம்.